lot of misinformation anamata. Not even attending any rallies. That is a big drawback with her because she doesn't have her own knowledge. ముస్తాంగ్ జీ మీది కమ్యూనికేషన్ సరిగా లేనట్టుంది, ఒకసారి ప్లీజ్ చెక్ అండి. ఐ విల్ కమ్ టు యూ. మీడియా అని ఓకే చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ ఓకే ఫైన్ ఫైన్. మనం ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను ఏదైనా ఒక సెగ్మెంట్ తీసుకుంటే ఆ సెగ్మెంట్ మీదే మాట్లాడదాం స్టిక్ అని, మీరు వేరే వేరే దాని మీదకి వెళ్తున్నారు. ఈ బెట్టింగ్ యాప్స్ నిజానికి అంతే ఇంపాక్ట్ గురి చేస్తాయి అని చెప్పి నేను అలా అని దాని మీదే కూర్చోలేను కూడా. ఓకే బెట్టింగ్ యాప్స్ మీరు చూపించిన గ్రాఫ్స్ కి ఇంపాక్ట్ దీని వల్లనే వచ్చిందని చెప్తున్నాం. ఓకే చెప్తున్నారు, ఫైన్. ఓకే నెక్స్ట్ డేటా కరెక్ట్ అంటారు. Manipulative. Betting apps are very manipulative. Manipulative. Nish, Very manipulative. do you want to add something on this? Polymarket, when they did the polymarket did this one, they wanted to make money out of that. That is clearly shows how manipulative it is, right? So please, manipulation is more done by historical. Never ever a presidential candidate won just based on their debates. Never. But of course. See, శ్రీధర్ ఒక మాట అండి, బెట్టింగ్ యాప్స్ అని అంటున్నాం కానీ ఈ సో కాల్డ్ ఒపీనియన్ పోల్స్ కానీ ఎగ్జిట్ పోల్స్ కానీ there's no difference కదా. బెట్టింగ్ యాప్ ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నాయో వీళ్ళు అలాగే ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నారు కదా. బట్ దేర్ ప్రిడిక్షన్స్ ఆర్ ఆల్సో they could be pure emotions అండి. they could be surveys are more scientific కదా. the surveys are done in a scientific way. Betting apps are more on the బట్ ఏమైంది 2016 లో సైంటిఫిక్ వే చేసింది ఏమైంది? 2016 లో ప్రపంచం మొత్తం హిల్లరీ క్లింటన్ గెలుస్తుంది అనుకున్నారు కదా. హిల్లరీ క్లింటన్ గెలిచింది కాదు. 4 రోజుల క్రితం హర్యానా ఎన్నికల రిజల్ట్ వచ్చిందండి. రిజల్ట్ రావడానికి ముందు 100 ఒపీనియన్ పోల్స్, 100 ఒపీనియన్ సర్వేస్, పోనీ ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన ఎగ్జిట్ పోల్ అయిపోయిన 2 రోజుల తర్వాత వచ్చిన పోస్ట్ పోల్, దేశంలో ఒక్కళ్ళైనా హర్యానాలో బీజేపీ గెలుస్తుందని చెప్పారా? హిల్లరీ క్లింటన్ గెలిచింది. సత్య గారు, ఈ విషయంలో మధ్యలో ఒకసారి అసలు మీడియా ఏముంటుందో కూడా చూద్దాం. ఎందుకంటే ఓన్లీ బెట్టింగ్ యాప్స్ అనే కాకుండా మీడియా ప్రిడిక్షన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో కూడా ఒకసారి స్క్రీన్ మీద ప్రొజెక్ట్ చేద్దాం. మీరు ఒకసారి దాన్ని ప్రెజెంట్ చేయండి. ఓకే ఆల్రైట్. హూ ఈస్ లీడింగ్ ద పోల్? నేషనల్ పోల్ యావరేజెస్ చూపిస్తున్నారు, ఒకసారి చూడండి. కమలా హ్యారిస్ 49% అండ్ ట్రంప్ ఈజ్ 48%, జస్ట్ 1% డిఫరెన్స్. అది కూడా చూడండి సైమిల్టేనియస్గా ఎలా ట్రావెల్ అవుతుందో. ఆగస్టులో నిజానికి క్రాస్ అయ్యింది. ఆగస్టులో క్రాస్ అయిన తర్వాత హ్యారిస్ చాలా పైన అండ్ ట్రంప్ కిందకి, అలాగే ప్యారలల్గా సేమ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ తోటి జర్నీ చేసుకుంటూ వచ్చారు. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ అగైన్. మళ్ళీ ఆగస్టులో సిచ్యువేషన్ ఎలా అయితే ఉందో ఆ పరిస్థితి వస్తుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ దగ్గర అవుతున్నారు. కేవలం 49% అండ్ 48%. దిస్ ఈజ్ ఎలక్షన్ డే. ఆగస్టు 4th, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ అండ్ ఎలక్షన్ డే November 4th. సో చూడొచ్చు. దీంతో పాటు ఒకసారి స్వింగ్ స్టేట్స్ డేటా కూడా ఉంది, అది కూడా చూద్దాం. ఓకే, ఇది జార్జియాలో మిషిగన్లో ఈ 2 చోట్ల కూడా చూడండి. జార్జియాలో 49% ట్రంప్ అండ్ 48% కమలా హ్యారిస్. మిషిగన్లో 48% కమలా హ్యారిస్ అండ్ 48% ఈక్వల్ ట్రంప్. నెక్స్ట్ నార్త్ కరోలినా 49 ట్రంప్ అండ్ 48 కమలా హ్యారిస్. విస్కాన్సిన్లో 49 and 48. ఇమాజిన్ హౌ క్లోజ్ ఇట్ ఈస్. ఇవన్నీ బెట్టింగ్ యాప్స్ లాగానే ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జిట్ పోల్ ఆర్ పోస్ట్ పోల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, మీరు ఏమైనా పేరు పెట్టుకోవచ్చు కాక. ఆ స్లైడ్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి, యాజ్ అ పోల్స్టర్ ఐ కెన్ సే, ఆ స్లైడ్ లో మీరు చూపించిన స్లైడ్ లో మీరు ఒకదాని మీద ఫోకస్ చేయలేదు. మీరు అక్కడ పేర్ల కింద రెడ్ లో ఆర్ బ్లూ లో less than 1 అని ఒకటి ఉంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్. 49 48. ఓకే, shall be raised. So just one sentence and I'll finish అండి. ఆ మార్జిన్ ఆఫ్ ఎర్రర్ జనరల్లీ 2.2 to 2.5% ఉంటుంది. మీరు చూసుకున్నట్లయితే దిస్ డిఫరెన్స్ is well within the margin of error. So these should not be taken too serious, number 1. Number 2, it also depends on the sampling size. నాకు తెలిసి maximum 2000-3000 sampling size ఉంటుంది అక్కడ నాకు తెలిసి, and that cannot be truly extrapolated as a mood of the nation. I just want to clarify that. అంటే ఇప్పుడు మన శాంపుల్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది జనరల్ గా అక్కడ తెలియదు కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ మన దగ్గర అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగుతాయి, ఒక అసెంబ్లీ యావరేజ్ మీద 2 లక్షలు ఉంటుంది. వీళ్ళు 750 నుంచి 1250 శాంపుల్ తీసుకుంటారు. అక్కడ శాంపుల్ సైజ్ మరి ఏ బేస్ మీద తీసుకుంటారు? అక్కడ సిస్టమే వేరు కదా అసలు. థౌజండ్స్ లో ఉంటుందండి. ఇంకోటి ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి. మీకు రూరల్ ఓటర్స్ ఉంటారు, కాలేజ్ ఎడ్యుకేటెడ్, వైట్ రూరల్, మళ్ళీ అర్బన్,
college graduates, black, Asian, Malay, Hispanic lo kuda there will be some Cuban, there will be some Mexican, సైంటిఫిక్ సర్వేలు అవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేస్తారు అనుకుంటా. Okay, fine. Shelby raised you raised Yes. yeah, please tell me. Yes, I take all polls with a grain of salt. And a great example of why is 2016. All the polls on the presidential election were way off, even the exit polls. A big reason for this is because when people are polled, whether it's online in an exit poll, they don't necessarily want to tell the pollster how they really feel. The most accurate poll is the stock market. After the convictions of President Trump in May and after the assassination attempt in July, stocks went up. Now, they could go up for a variety of reasons, not just for that, but most people felt that both of those events gave Trump a boost and the stock market agreed. The stock market is the most accurate poll there is because unlike a betting website, there's a lot more money involved in the stock market and a lot more people betting. The sample size is almost total. Yeah, Shelby, you heard a lot I fully agree with you, Shelby. సుకుమార్, నేను కూడా అగ్రీ చేస్తాను. ఎందుకంటే మార్కెట్ని మించి ఎవరు స్టడీ చేయలేరని చెప్పి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అదే విషయాన్ని చెప్తున్నారు షెల్బీ. Nish, want to add something in this? Yeah. So the other thing you have to worry about is the polls that the media does. They want to make it as close as possible because there's billions of dollars on the line for advertisement. So they don't necessarily want to say, hey, this is an easy win for one side or the other. They want to say, hey, you gotta, so close. And they want both the parties, Republicans and Democrats, to spend billions and billions of dollars. So I don't necessarily put any basis on the polls, as mentioned previously, or the betting website, or the market per se. Unfortunately, the real people that go down to vote, those are the people that will decide. Not the markets, not the polls, not the betting websites. That's what it will come down to. Yeah, Masangi have something to say. ఇంకోటండి, ఈసారి వైడ్ గా స్పెక్యులేషన్ ఏంటంటే ద పోల్స్టర్ ఆర్ కరెక్టింగ్ ఫర్ ద హిలరీ క్లింటన్ ట్రంప్ అయినప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఆ పోల్స్ చాలా రాంగ్ అయినాయి. దే థాట్ దేర్ వాజ్ లాట్ మోర్ సపోర్ట్ ఫర్ ట్రంప్ దెన్ దే హ్యాడ్ ప్రెడిక్టెడ్. సో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ కరెక్షన్. ఆ కరెక్షన్స్ చేయడంలో దే ఆర్ గోయింగ్ ద అదర్ వే. ఈవెన్ దో దెర్ ఈస్ సపోర్ట్ ఫర్ కమలా హ్యారిస్, దీస్ పోల్స్ ఆర్ నాట్ షోయింగ్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ కరెక్షన్ అని కూడా చాలా మంది చెప్తున్నారండి. But unfortunately, Okay, we Masangi. cannot use our debates or these polls or even stock market. Unfortunately, these are not. Okay, Sridhar, ఒక్క నిమిషం లెట్స్ టాక్ టు మస్టంగ్. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో గతంలో జరిగిన బెట్టింగ్ నెంబర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ప్రీ పోల్స్ కావచ్చు, ప్రీ పోల్ అనాలిసిస్ కావచ్చు, వాటికి ఈ ఎలక్షన్స్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి ఈ 4 yearsలోనే టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చాలా ఎక్కువ జరిగింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని చాలా టూల్స్ వచ్చాయి. ఇలాంటి టైంలో ఈ నెంబర్స్ని ఎంతవరకు నమ్మొచ్చు? My general opinion is whether it is polls or betting ads, they are reflecting a general trend. If you see the trend, Kamala is dropping and President Trump is climbing. That is more important than individual numbers. The trend lines are more important. As you correctly pointed out, they actually, initially Trump was high, then Kamala took off, and they ran parallel. Thereafter, subsequently, Kamala started. Now, as you get, polls are getting, if you look at, I don't know how many of you have seen yesterday's interview with Anderson and Kamala Harris. It was an unmitigated disaster. Even he was holding his head thinking, what have I asked this question? It reminded me of Arnab Goswami asking Rahul Gandhi questions. They were confused. It's okay.